Uczę się angielskiego. Lekcja 19. Miesiące. Months. Months. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Zainteresowała Cię ta lekcja? Zasubskrybuj, aby nie przegapić lekcji 20 i kolejnych lekcji angielskiego dla początkujących. Dajcie znać w komentarzu, czy ten rodzaj lekcji jest przydatny. Dziękuję.